مرحبا صف رابع، كيف حالكم؟ اليوم درسنا عن الأفعال، أفعال المهن. The verbs for jobs. We're going to learn how to ask what a doctor, teacher, policeman and a pilot do. And we're going to learn new verbs for each job so we can answer this question. So are you ready? هل أنتم جاهزون؟ لنبدأ. To ask what does someone do, we say ماذا يفعل. ماذا يفعل. ماذا يفعل الطبيب؟ ماذا يفعل الشرطي؟ ماذا يفعل الطيار؟ And if I want to ask what does she do, we say ماذا تفعل. And here ماذا تفعل المعلمة. So let's start with a doctor. And to ask what does a doctor do, we say in Arabic ماذا يفعل الطبيب. ماذا يفعل الطبيب. So what does a doctor do? He checks the patient. He cures the patient. Check in Arabic is يفحص. يفحص. Cure is يعالج. يعالج. So if I want to say the doctor check the patient, I say الطبيب يفحص المريض. الطبيب يفحص المريض. And he cures the patient. ويعالج المريض. ويعالج المريض. انظر إلى الصورة الثانية. Look at the second picture. صورة من هذه؟ نعم، هذه صورة طيار. So ماذا يفعل الطيار؟ ماذا يفعل الطيار؟ What does the pilot do? He drives the airplane and also he travels from a country to a country. So in Arabic I say الطيار يقود. يقود الطيارة. الطيار the pilot يقود drives الطيارة the airplane. ويسافر and he travels. يسافر من from بلد country إلى بلد to a country. So I'm going to repeat it again. الطيار يقود الطيارة ويسافر من بلد إلى بلد. And now انظر إلى الصورة. Look at the picture. صورة من هذه? Whose picture is this? نعم، هذه معلمة. هذه معلمة. So if I want to ask what does the teacher, and look here it's a female teacher. So how I ask what does the teacher do? We say ماذا تفعل المعلمة. ماذا تفعل المعلمة. So the teacher, what does the teacher do? She explains the lesson and she teaches the students. Explain is تشرح. تشرح. Teach means تعلم. تعلم. So المعلمة تشرح teach الدرس the lesson. المعلمة تشرح الدرس وتعلم and teach الطلاب the students and teach الطلاب the students. وآخر مهنة لليوم من هذا؟ هذا الشرطي. And if I want to ask what does he do, we say ماذا يفعل الشرطي. ماذا يفعل الشرطي. And what does he do? He organizes the traffic and he keeps everyone safe. So الشرطي ينظم organize المرور the traffic. الشرطي ينظم المرور ويحافظ على الأمن. ويحافظ he keeps على الأمن he keeps everyone safe. And also the policeman arrests
the criminal or the thief. How can I say this in Arabic? We say الشرطي الشرطي يقبض على اللص. الشرطي يقبض على اللص. It means the policeman arrests the thief. الشرطي يقبض على اللص. At the end of this video, ask yourself, did you achieve the world? Did you learn new verbs for different jobs? Can you ask what a doctor, a teacher, a policeman, and a pilot do and answer this question using the appropriate verb? If yes, you deserve a tick next to the happy face. If not, play this video again as many times as you want till you are confident and sure about our new learning. شكرا لكم ومع السلامة.